So today's episode, we'll be talking about owning your story and particularly where you've come from. So many people are often embarrassed or ashamed of talking about, where they grew up. And this is just part of your story. So that's why I decided to share this with you, because I was one of those people embarrassed and ashamed talking about where I've come from. So here's me being vulnerable, and I remember there was a time this guy, came from a wealthy family, really liked me, and one day took me out on a date. And after the date, he told me, "Oh, can I drop you home?" Just being a gentleman. And I remember just lying to him, and I took him to my friend's house. And after he left, so I waited for about an hour. So when he left, I just walked out, took a jab, and then went home. So yeah. So I hope this inspires you to own your story, because this is what makes you very special. Hey, now bring it back at TBT. Now bring it back at TBT. Now bring it back at TBT. DJ, bring it back at TBT. So me struggle for me was kutoa mtoi wangu ghetto yani. Mimi sikuwa nataka kutoka, but nilikuwa nataka mtoi wangu asigrow huko yani. Because mimi nilikuwa nisha experience vitu nilikuwa nataka ku experience. So hii street tunatembea, hii ni a famous street. Inawaga battleground. Hapa ndo si battle, magova wote wa Kenya ni hapa hivi. So na ni one of the best schools actually in the country, ni Olympic Primary. Mimi sikuenda hii shule tulikuwa natoa Mashimoni, juu ilikuwa XP. But hii ilikuwa the best school until now, the best performing primary school in the country. Neko Kibich, but haipatagi enough credit. But si tumezoea, si watu wa mtaa tupewago enough credit. But si bado tunaongaria tu. Hapa nitoka Mkunji bana, hapa ndo Capital City ya namba 8. Ni hapa hivi. Japa train kupita daily. Si mimi nilikuwa naenda shule na train, nilikuwa na shida go after niliama huku. Niko form 3. Alafu pia tunatumia kusharpen silaha za kwenda nini. So na kama mshumari ka inch 4 hivi, treni ikipitia mshumari ka 5 uko na silaha. Vidungi, hizo ndo kwa gazeti za kwenda. Back then man, ile build nika brick house iko na color blue. Hapo sasa ndo mimi nimegrow. But sasa hii hapo ndio shofko iko. But hapo ndio nimegrow mpaka nikuwe form 2. So kuanzia mtoi hadi nikuwe form 2, hapa ndio ilikuwa home. So nimeona vitu mob huku hivi. The first time nilienda place yenye si mtaa, I think nilienda Ubabini, nikaika nyumba ya msee babi, nilikuwa like 21. Before ilikuwa tu tukienda Ubabini sana ni Upper Hill, tukienda wapi, tukienda ku freestyle. But before that time ilikuwa tu Upper Hill ushago. Like here by default is like you grow into becoming like this hardcore guy. So tukibonga about fear, I think ukigrow hii mtaa, especially uko lucky kwa na mzae until you're like a teenager, lazima ugrow too hardcore yani, lazima ulan. This Julian's kufight when like class 4 maze. Kwa tuna fight, budangu alikuwa anamsha midnight, anatutembeza usiku yani, anamwambia wewe ni mwanaume, lazima sijui move aje. So ni vitu, then I think ukigrow kwa hii background it's needed, but saa hii siwezi growisha mtoi wangu, siwezi mwamsha midnight nimlete hapa ati ndio ajue venye life ni hard, unaona. So but kugrow hapa hivi, kitu wasiojogi about fear, kuna ile fear kuogopa tu, hapo wazo unaogopa tu kudai.
But unajua kuna soko na fear ya kusota, fear ya kulala njaa, jo hizo si tulipass hizo levels. So alafu pia Kenya wasa juagi opposite ya love ni fear, haikuwagi hate. Msana kuhate ni msana kuogopa. Unaona? So kugrow na hiyo mentality like msee kana niogopa ama mimi naogopa msee ni juu simlove. But ukigrow ati una love kila msee na realize opposite ya fear ni hate, like opposite ya love ni fear, then hakuna kitu unaweza ishi kwa hii world kama unaogopa. Juu si wote tuko kwa hii love, kwa hii world ku love tu wase na kujibamba na ku have a good time. But fear inaweza kufanya udu vitu mbaya na vitu poa at the same time. Unaona? Si ukienda hata saa hii nimeperform like 11 years lakini bado mimi get butterflies nikienda stage yenye sijaipanda. So hiyo ni good fear, inamaanisha I'm still curious about perfect art yangu, but anytime pia ukiget too comfortable, that's the end of you. Na mimi feel start kuwa comfortable, unaona? Na kuna ile fear wasio nadhani fear ni kuebo kukosa uoga ya kufight ama nini. Zi fear tu ni kuwa ebo kujua hii ni life. Now si usota, si make dough, wase udai, wase uzaliwa, na si wote tadai. Like the most weird thing is kila msee mwenye ako alive sahi in the next, hypothetically in the next 90 years hakuna msata kwa alive. And anytime unaishi life yako at in the next 90 years, si wote wenye tuko alive sahi mpaka mtu amezaliwa leo atakuwa ameupunch. So unaogopa, unaishaje? Unaogopa msee, unaogopa life, unaogopa kusota. So si hatuogopagi wasee huku mtajo, na mimi sijaogopa msee kwa life yangu. Wasee confuse hiyo na attitude ama arrogance, but kuna ile kujiamini design. Mazee mimi najiamini design madhangu. Hata yeye mwenyewe aliniambia mtu yote asai kuambia uwezi kuwa anything. Hata yeye mwenyewe aliniambia, yeye mwenyewe ziniambia haizi kuwa anything, unaona? So unaishi ukibelieve unaweza do anything kwa life. Sasa hiyo ndo fear mimi sinaga. Mimi na feel gineza do kitu yote nataka kukua na kuwa. Na hii mtaa inakufundisha hiyo stuff. You know, si story ati unasoma kwa kitabu, si shule. Ni a daily life struggle yenye una learn. Mazee, kana naweza omoka kutoka hapa hivi. Hakuna kitu siwezi do kwa life. So kama unatoka mtaa yote yani, wanaziitaga kitongoji duni. Kama unatoka ghetto yote, ujue unaweza kuwa anything you want in life, but mazee, si rocket science, si handouts, utawakia. Unajua si wase udhani mimi nilipata garaisi ati Octopizzo alipata mlami nini. Pata mzungu uone kama utatoka hii ghetto. Ndio utafute mzungu jo, rada ni chafu. But kenaweza kuambia work ethic yako, it doesn't matter what you do. When ni carpenter, when ni msawaya nini, success is psychological mazee. That's all. It's all here. Kusema uwezi ni wewe umejiambia uwezi. Kusema mazee unaweza, venye mimi ujiambia mimi hakuna hii Kenya msanaza niambia shit. Gang. And not too far from Octopizzo's hood is Jamhuri, and this is Jamhuri Phase 2, and this is where I spent most of my teenage years, and this is where I had one, like the best memories of my life. And actually, before I even take you around, that mabati sort of like separates Jamhuri and Kibera. You could actually walk to Kibera if you jumped over that mabati. So this is where I grew up, and this place really shaped my future, my career path, and yeah, it feels good to be back. I usually come here once in a while. I'll take you to my Motura spot. There's a Motura spot of mine that I still come here once in a while, or maybe once a week. But yeah, this is where I grew up. Speaking of career, I really, really believe this place changed my perspective and changed you know, what I wanted to do, because
When I finished high school, I really didn't think I was going to do much. My thing was, okay, I'm just gonna become like a waitress or whatever and just keep it moving. But then I remember now starting to watch like E or MTV and thinking, you know what, I think I could actually be a TV presenter. And this is where I spent a lot of time on TV just watching a lot of that. And that was here in Jamhuri. And that's why I'm saying my career path was shaped right here. Because now moving from wanting to become a waitress and thinking that's all I could ever become, and then now transitioning to a media personality, TV and radio. So I thank Jamhuri a lot for that. And also just the people who are around me around that time were in the creative space. But at that time, we really didn't know it was that creative space. It was just you guys having a good time, but we all ended up in the creative space. It's so insane. Yeah, and just going back to, fear of your upbringing, it really shouldn't change you. That is what makes you special. And Jamhuri made me special in a lot of ways. Jamhuri Zima made me so special because there's some things it instilled in me that I would not have anywhere else. There's just some things like, having friends from everywhere, from all walks of life. It's easy for me to make friends from all walks of life. I wish someone told me back in the day that you should never be embarrassed or ashamed of where you came from, because I think that would have really helped me a lot. But thank God I came to that realization. But the reason why I say that is because when I was here, I really lied a lot about living here. I used to tell people I lived in Westlands. That's because my auntie lived in Westlands. So I mean, that's all about Jamhuri for now. Yeah, good times, good vibes, changed a lot for me, and I can't wait to see all the good things that are yet to come. So do not be fearful. I mean, there's so much of this world to see. And even for myself, I started reading The Secret again because there's a lot of things that I was forgetting. And it was good to just remind myself of purpose, of, really wanting and focusing on things that you want to do and want to become. So, yeah, that is Jamhuri for me. Thank you guys for joining Octopizzo and I on this journey. I hope you've learned so much. What I'm just going to say is don't let fear limit your capacity. There's nothing that you cannot achieve. Do not let fear limit you. The world is yours. Thank you so much, and I hope you learned a few things. So see you guys next week on another episode of Fearless. This is to remind you, you need to be fearless. Bye. Let me take you to where I buy my skooma. I still buy my skooma here sometimes. Yeah, this is where I buy my skooma. Sasa mamagi. Sasa mamagi, mbona unanichungulia hivyo? Niko na kazi poa. Thanks. Hivyo tu. That's Mama Magi. Yeah, Mama Magi. Sasa kangara. Kangara sasa. Nilikuwa na washo venye ulikuwa unanibeba nikiwa mtoi. Na sasa hivi nimekuwa mtu mkubwa. So yeah, let me take you to the Mutura spot that I come to sometimes. Kangana twende.